My name is Trần Khánh Linh, an English major from the Faculty of Foreign Languages at Saigon University, class DAN 1242. Today marks the beginning of an epic 6-day journey through the heart of central Vietnam and the highlands, covering Khánh Hòa, Gia Lai, Mang Đen, and Đắk Lắk. Right now, I'm standing at our main campus gate at 273 An Dương Vương, waiting to depart for day 1 from Ho Chi Minh City to Khánh Hòa. But to be honest, I wasn't that excited at first. I only know 1 or 2 classmates, I guess, and everyone else feels like a complete stranger. I was prepared to be on my own, keeping my guard up and doing everything solo. However, I love traveling, so I packed my bags and my loner mindset anyway. Little did I know this trip would become so special. It turned out to be the perfect chance to meet amazing new people. Looking back, I have to say trộm vía. That's a Vietnamese way to say knock on wood, because I'm so lucky to be with them. So, let's see how these strangers became my friends. And let's get this journey started. Right now, I'm at a very famous spot in Nha Trang, which is the Nha Trang Oceanographic Institute. And this is one of the oldest marine research centers in Vietnam. And I'm really excited to explore the marine life and the ocean conservation inside. So now let's follow me and go inside to explore. Look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some. Good morning, everyone. Welcome to Chiang Promontory, one of the most unique natural wonders in Nha Trang. And as you can see, these massive rocks have been stacked on top of each other by nature for centuries. But there's more than just rocks here. If you look closely at that large boulder, you see that giant handprint. Legend has it that a fisherman was once sitting here, casting his net. When a giant fish pulled him away, he had to lean against the rocks for a balance, leaving his mark forever. Guys, are we in Quy Nhơn or NASA? Welcome to Explore Science, the first science center of its kind in Vietnam. If you think science is boring, this place will change your mind. Now let's follow me to check out something amazing. Look at this interactive probe. It's actually a high-tech projector that can transform into any planet in our solar system, and showing real-time data from NASA, from playing with lightning in the electricity room to exploring the secrets of the universe in our planetarium. Every corner here is actually a masterpiece. And if you have a chance to get to Quy Nhơn, put this on your Quy Nhơn bucket list. I am standing at the foot of the Emperor Quang Trung statue, the soul of this museum. He was the hero in proud shirt who led one of the most incredible military campaigns in history. This is the ancient well made of the laterite stone. It's over 300 years old, and the locals believe that washing your face with this water brings you with the strength and the luck of the emperor. And even in the hottest summer, the water still remains the ice cold and crystal clear. Look at this massive tamarind tree. It was planted by the king's father, and it has witnessed the entire rise of the Tay Son dynasty. Standing under its shade, you're literally standing in the middle of 3 centuries of history.
There's something I forgot to tell you. The most impressive thing here is the 12 battle rooms. They represent 12 zodiac animals. In the past, the rhythm was used to direct the army in the battlefield. They used hands, sticks, and even elbows to play. The music is fast and loud a little bit, but it will give you goosebumps. Deep within the high forest of Gangtung lies a site shrouded in both devotion and mystery. You're looking at the statue of Our Lady of Mangden, a figure famous across Vietnam for one striking detail. She has no hands. Local legends claim that despite numerous restoration attempts, the hands simply refuse to stay, making her an icon of miracles. One thing I can see when notice her facial feature is that they have been adapted to reflect the local ethnic women of the highlands, creating a powerful sense of belonging. And whether you come for a prayer or just to soak in the silent and misty atmosphere, the energy here is undeniably heavy with history and hope. And it's a hauntingly beautiful stop you can't afford to miss. Imagine an ocean where the waves are made of tea leaves and the horizon is guarded by ancient mountains. Welcome to Sea Lake Tea, a historic plantation dating back to the 1920s. Do you know what makes the sport a photographer's dream is the incredible contrast, vibrant, rolling green hills nourished by the volcanic soil with the elegance of Roman pagoda rising right out of the center. The architecture are like the bridge between Vietnam and Japan, and I highly recommend coming here during the golden hour where the sunlight dances across the leaves. It's a place that smells of fresh earth and feels like absolute freedom. Trust me, your camera and your mind will thank you. Every city has a soul, and for Pleiku, it's right here on this road. This is the 100-year-old Pine Avenue, a natural tunnel created by giants, planted over a century ago. These trees have stood the test of time since the French colonial era, their branches intertwining to block out the world. Hi guys, behind me is the Tà Nung Lake and also called the Biển Hồ Lake. They call it the Eyes of Pleiku, and one look at this sapphire water tells you why. But the real story is beneath the surface. You're actually standing on the rim of a massive dormant volcano. Millions of years of history have filled this crater to create a lake that stays crystal blue even in the peak of the right season. The drive-in is lined with whispering pines that lead you to a spectacular viewpoint where wind carries the scent of the wild. It's vast, it's raw, and surprisingly powerful. This lake is the heartbeat of the Zalai Highlands, a natural masterpiece that proves nature as the greatest artist of all. We finally made it up to the coffee capital of Vietnam, and you cannot come here without stepping inside the World Coffee Museum. First thing you'll notice, the architecture is insane. These 5 sweeping curves are inspired by the Nhà Rồng, the traditional communal longhouses of the Tây Nguyên people. But honestly, from above, they look like giant coffee beans stuck into the landscape. Before you leave, you have to try a cup of coffee at the coffee bar. It's a bit pricier than your typical sideboard cafe cigar. But trust me, sitting here, surrounded by this world-class design, it's worth every cent. It's modern,
It's cultural and it's total flex for your Instagram. If you want to understand why Vietnam is obsessed with coffee, this is the place. Là em tên là Linh, em đến từ trường đại học Sài Gòn. Hôm nay em em nhờ chị tham gia để giúp em cho cuộc chuyến đi lấy chuyên môn học viện ở những cái tỉnh miền Trung. Vậy đầu tiên cho em hỏi là chị tên là gì? Xin giới thiệu chị tên là Trần Khánh Linh. Cho em hỏi là cơ duyên nào giúp chị lựa chọn công việc này tại đây? Nói chung là công việc cũng là do cái duyên vậy. Người ta gọi là nghề nghiệp mà. Chị vào đây từ năm 2018 và một cái người mà rất là vinh dự mà có mặt ở cái giai đoạn bảo tàng đi học xây dựng. Thì cũng là người đầu tiên tiếp xúc với hơn 10 hiện vật sưu tầm và kế thừa trong một bảo tàng cà phê của mình. Ở đây thì chị cũng là một người có những cái vai trò cốt truyện của trưng bày. Thuyết minh viên là người chị cảm thấy rất là tự hào cái người truyền tải những cái giá trị văn hóa về cà phê ở trên thế giới đến bạn bè với khách trong và ngoài nước. Thời điểm hiện tại thì chị gắn bó với công viên hơn 7-8 năm rồi đó, thì mình dừng rất là yêu cái vùng đất này và dành. Vậy thì là trên hỏi những cái tháng nào sẽ là một cái tháng nào sẽ là Đối với cái mùa du lịch ở Đắk Lắk nói riêng mà nói chung là bảo tàng thế giới cà phê nói riêng thì một cái điểm ở bảo tàng thế giới cà phê thì khoảng rơi vào tầm hè đến tháng 8 cao điểm những buổi lễ, còn những cái thời tháng có điểm như ở giai đoạn này thì mình thấy nó là tháng sắp Tết, cái giai đoạn có những cái điểm. Nhưng mà nhìn chung thì bảo tàng ở đây thì vẫn luôn là cái điểm đến rất là hot và nhiều khách du lịch phải đến khi đến với Buôn Ma Thuột. Nó còn là cái điểm du lịch rất là đặc trưng mà khi mà ai đến đây cũng muốn một lần ghé đến. Vậy thì cho em hỏi là thường thì em chị quan sát nha, theo kinh nghiệm của chị thì thường chị thấy là khách du lịch sẽ đến vì cà phê hay là đến vì điểm du lịch để chụp ảnh hay kia gì? Chị nghĩ là cả hai. Cái thứ nhất là cái đặc trưng về kiến trúc. Cái kiến trúc ở đây từ bên ngoài nhìn vào thì khách du lịch cũng rất là check-in. Ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái điểm gọi là bestseller. Mấy bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ rất là thích là về kiến trúc, về bảo tàng. Cái thứ hai là bảo tàng cà phê thì từ tham quan thì mình sẽ được mỗi ngày thì du khách sẽ được trải nghiệm một cái loại cà phê khác nhau, cho nên là cái điều đó cũng là một cái sự thú vị khi mà khách đến vừa được tham quan vừa được chiêm ngưỡng hiện vật từ khắp nơi trên thế giới và lại được nếm từ ly cà phê thì họ sẽ cảm thấy rất là thích thú. Như thứ hai, thứ năm là cà phê nấu trên cát của mình, Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ ba, thứ sáu sẽ là cà phê pha máy phong cách Roma, còn lại sẽ là cà phê pha phin theo kiểu truyền thống của tại như cho thì mà không. Thì chị có thể giúp em giới thiệu một loại cà phê mà đặc sắc nhất mà mọi người hay mua nhất đây? Ở trong bảo tàng này nói thì sao có một cái câu đó là ngon chưa được phải đúng gu. Cho nên những cái gu của cái thực cấp nó cũng không có giống nhau. Nhiều khi là khách sẽ thích cà phê uống đậm, ví dụ Robusta nha, Robusta 100% Robusta là đắng đậm thì nhiều khách thích cái vị đắng đậm đặc trưng như kiểu của Việt Nam mình, gu người Việt Nam là Robusta, cho nên là họ sẽ chọn dòng là sáng tạo một chẳng hạn. Đó là một ví dụ thôi. Còn ví dụ ai thích uống nhạt thì mình sẽ chọn nghiêng về America. Còn những đôi một số du khách thì họ không thích cà phê, họ sẽ đam mê cà phê hòa tan thì mình có rất là nhiều cái dòng, cái dòng về G7 Gold này, cái dòng classic hoặc là cà phê sữa đá của Trung Nguyên, đó là những cái dòng rất là được du khách ở đây ưa chuộng, hầu như người ta đến mua về sử dụng. Về hệ sản phẩm Trung Nguyên thì thật ra nó rất là đa dạng. Bây giờ nó mới ra một cái hệ sản phẩm mới là cà phê hòa tan sấy lạnh, thì cái này cũng là đang tập cháy hàng. Và có một cái sản phẩm mới nữa là chất tiên phong. Chất tiên phong là cũng là một cái dòng về cà phê rang xay, nhưng mà là sản phẩm mới của Trung Nguyên. Em thì chưa có hiểu lắm về cái dòng cà phê sữa lạnh, cái hạt mà Robusta, đó là cái hạt cà phê
Nó cũng là một dòng hòa tan, nhưng mà nó qua nhiều cái công nghệ để nó tạo nên cái hạt hòa tan. Nếu mà em muốn tìm hiểu nhiều hơn thì em có thể qua bên quầy bán lẻ, thì mấy bạn sẽ tư vấn cho mình về những cái thành phần như là cái quá trình người ta tạo ra. This was easily the most unforgettable night of the trip. The awkwardness of the first few days had completely vanished. We stormed the stage, singing karaoke and dancing like crazy, totally ignoring the official schedule just to scream out our favorite songs together. Even the shy ones were there, capturing every moment of our youth on cameras. We were mesmerized by the songs of the Central Highlands people, dancing around the roaring campfire, holding hands and shoulders in a big circle. At that moment, I knew that we weren't just students from 4 different buses anymore. We were one big family from the SGU Faculty of Foreign Languages. I made sure to snap some photos and, of course, sang my heart out along with my besties. Hi guys, welcome back to our final stop before the lunch and the long drive back to Saigon, the Reshap waterfall. In the local AJ language, the Reshap means the smoke fall, and you can see why. The sheer force of the water crashing down creates a permanent mist that looks like a blanket of white smoke floating over the jungle. To have this view, you have to trek through a little bit of rocky terrain and ancient forest. But trust me, the reward is worth it. It's a 500-meter wide curtain of water. You can feel the spray on your skin and the vibration of the earth beneath your feet. It's the perfect place to sit in silence and reflect on everything we have seen. Standing here looking at the water, I've got this strange, heavy feeling in my heart. Just a few days ago, we're just basically strangers, and just as we truly connected and started to understand one another, it's already time to say goodbye. It's a bittersweet, isn't it? We started this journey as individuals, but after the long drives, the shared meals, and also the stories we have together, we've become a family. We're about to head back to Saigon, but a piece of my heart is definitely staying here in the Highlands. To my new friends, thanks for making this trip unforgettable. And to the Reshap waterfall, thanks for being the perfect final curtain call. See ya! Since our time was pretty limited, I'm only showing you the highlights instead of every single stop. To be honest, we spent half of each day on the bus and only stayed at most hotels for one night. Since we stayed in Yalai for 2 days on day 4 and 5, most of my reviews are just based on my personal experience. However, this trip wouldn't have been nearly as pleasant without the great food and comfy hotel rooms. Most places were clean and fully equipped. To keep things fair, we didn't get to pick our room in advance, so no one knew who'd get the best view. But touch wood, my roommate and I luckily ended up with a room with a killer view. I'm not gonna lie, I was low-key flexing about it. Haha.
Some friends who didn't get a great feel were a bit bummed at first, but that didn't last long because it just gave us a chance to level up our lives. Every new day was like a fresh bet, like we were playing a game of luck to see who'd get the better room next. It honestly felt like the excitement of Lunar New Year was already in the air. After all the screaming and laughing with my friends, I woke up on the final day with a completely raspy voice. I was actually worried I wouldn't be able to say a proper goodbye to these beautiful lands. But you know what? I'm still so happy and satisfied. I know these experiences are truly once in a lifetime, and those memories were absolutely worth losing my voice for.